Next நம்ம பார்க்கக்கூடியது the solution of electrostatics problems. Okay, இப்போ electromagnetic theory from the basic electrostatics இருந்து up to the Gauss law somewhat higher secondary level. Okay, then if you observe it is the solution of electrostatics problem, so that is deal with that is a what is that higher level. So maybe it is like we feel degree level. Okay, so whenever we can observe that electromagnetic theory, it is start with Laplace and Poisson's equation. Okay, so that is from where. Okay, so actually the topic is solution of electrostatics problem. Okay, இப்போ electrostatics problem எப்படி நம்ம approach பண்றது? Problem is not nothing but what is that calculation like that. Okay வா? So whatever thing. Okay, அது calculation ஆக தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. Okay, அதாவது ஒன்று maybe we are going to calculate the potential, electric field and something. Okay, so whatever it is. So we can approach in three ways. Okay, especially in electrostatics. Okay, so the three kind of what is that observation. So அது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா the electrostatics problem can be solved by the following methods. So என்னென்ன மெத்தட்னா first பாருங்க the methods of electrical image. Okay, the methods of electrical image. இப்போ for example let's take magnet. Okay, அப்போ magnet இருக்கு, then ion filling இருக்கு, அப்போ ஒரு சார்ட் பேப்பர் வச்சுக்கிறோம், கீழே மேக்னெட் இருக்கு, மேலே அயன் ஃபில்லிங் இருக்கு. ஸோ அதர்வைஸ் நம்ம அயன் ஃபில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கங்கே தூவி விடுறோம். ஓகே, அப்போ ஸ்லைட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் வில் ஃபார்ம். ஓகே, லைக் தட் we can deal with the electrical lines. Okay, we can deal with the electrical field. So like ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், it is moving outward direction. Okay, like minus இருந்துச்சுன்னா it is towards the charge. Okay, it is towards the charge. அப்போ இது மாதிரி இருக்கிற ஒரு மெத்தட். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இமேஜ் மெத்தட். ஓகே, தென் த செகண்ட் ஒன் அப்படி இல்லாமல் செகண்ட் ஒன் the methods of involving the superposition of the fixed charges. Okay, it is like imagination. Okay, அப்போ நிறைய சார்ஜஸ் இருக்குது. ஓகே, அப்போ நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கிற இடத்துல ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம இந்த நெட் சார்ஜஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதர்வைஸ் பொட்டன்ஷியல் கால்குலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனோட செவரல் சார்ஜஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒரு இமேஜினேஷனோட கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மெத்தட் பேர் தான் that is methods of involving the superposition of the fixed charges. Okay, it is also one of the imagination method. This is one of the imagination method. Okay, right, this is true. Okay, and then third one பார்த்தீங்கன்னா the methods of the separations of variables. Okay, ஒரு வேரியபிள் வச்சு நம்ம சொல்ல போகிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ், ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ், சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி. ஓகே, அப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மீடியம், அந்த மீடியத்துடைய சைஸ் அது எப்படி இருக்குது, ஃப்ளாட்டாக இருக்கா, ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய நம்ம அப்ரோச் பண்ணியிருப்போம் காஸ் லெவலில். ஸோ அந்த மாதிரி the same kind of relation, the same kind of solution we can approach through with several variables. அதாவது வேரியபிள் வச்சு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. ஐ மீன் அதில் ஒன்று லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஓகே, சரி, இப்போ நாம் இந்த சாப்டரில் மெயினாக பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாப்லாஸ் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, அப்போ இதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலாக பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் நான் பாய்சன் ஈக்குவேஷன் கேட்குறேன். ஸோ பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன் அதுவும் வந்து கிவ் த ஃபீல்டு ஈ தான் அண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, இதில் நம்ம ஈ கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் அதர்வைஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன்லையும் we can find the field and then
potential. Okay. சரி, இப்போ இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாய்சான் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து வேர் சோர்ஸ் ஆர் பிரசன்ட், தட் மீன்ஸ் மீடியம் இஸ் பிரசன்ட். மீடியம் இஸ் பிரசன்ட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாய்சான்ஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் எங்கே எடுத்துக்கிறோன்னா, இந்த சேம் இ வேல்யூ அண்ட் வி வேல்யூ தான், பட் எங்கே அப்படின்னா இன் சோர்ஸ் ஃப்ரீ ரீஜன், தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் டேக் மீடியம் இல்லைன்னு வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ மீடியம் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி, ஒருவேளை ஃப்ரீ ஃபேஸ் வேக்கம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சு பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ஜின். ஓகே, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ராப்ளத்தில் so many problems will come, then how to approach பண்ணுறதுக்கு 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 3 மெத்தடில் நம்ம இப்போ மெயினாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் பாய்சான்ஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, see that Poisson equation and Laplace equation. Here, so already you know if the medium is present, okay, so in that place Poisson equations will come. Then one more thing, in the Poisson equation it's come with the negative sign. Then one more idea, it is another form of what is it, Gauss law with the negative sign. Okay, so that idea keep in your mind. So please see friends, the electric field can be written as the gradient of the scalar potential. Okay, so generally you know in the electric field, I mean the electric field and the potential, okay, that is E is equal to minus dV divided by dx. Okay, so this is we derived from the derivations of the potential, electric potential derivations. We saw that E is equal to minus dV divided by dx. So I think you remember that the potential is nothing but, okay, the unit positive charges is moving, that is dx distance is moving opposite to the electric field. Okay, therefore E is equal to minus dV divided by dx. Okay, so the same thing only here, dV divided by dx is the one dimensional, so I can write as E is equal to minus del into V, del dot V. Okay, so E is equal to del dot V, so minus, okay, E is equal to minus del dot V, so that is equation number 1, consider as equation number 1. So now you know that is a Gauss law in that another form, or otherwise a differential form, or otherwise we can say different form, that is a delta D. You know already delta D is equal to, that is rho divided by epsilon r. Okay, so here the rho is nothing but that is a volume charge density. This is already you know we derived. Okay, so here the equation 1 and 2, so just to substitute equation 1 is E, so this E value substitute in equation number 2, so I can write it's a del dot, instead of E we can write as, instead of E I can write as del dot V, that is equal to rho into epsilon naught. Okay, so therefore we know that del dot del we can write as del square, so I can write as this one del square V, actually minus will come, that minus I can write here, so minus rho by epsilon naught. Okay, so this is very important formula, this is known as Poisson's equation. Okay, now காலேஜ் படிக்கக்குள்ள விளையாட்ட சொல்லிக்குவோம். ஸோ என்னென்னா இந்த பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன், பாய்சன் நெகட்டிவ் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்குவோம். ஓகேவா, ஸோ மைனஸ் ரோ டிவைட் பை எப்சிலான் நாட், ஜஸ்ட் ரோ டிவைட் பை எப்சிலான் நாட் இஸ் காஸ் ஈக்குவேஷன், காஸ்ல ஈக்குவேஷன். அது கூட ஒரு மைனஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து பாய்சன்ஸ் ஈக்குவேஷன். சப்போஸ் அது எதுவுமே இல்லாமல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன். Okay, because why? Because the Laplace equation is available, or rather the Laplace equation is we can it is suited for vacuum place. Okay, so we can say that so A value, so A derivation for the Poisson's equation, next B derivations for the Laplace equation. For Laplace equation is nothing there, so that means here there is no charge density, there is no charges. So there is no charges means charge density also 0. Here 0 divided by anything is 0. So the next level, okay, the Poisson equation next level we consider as in the form of other way. Okay, if the charge value is 0, you can write del square V is equal to minus rho del epsilon naught become 0. So this is known as Laplace equation. So in the Poisson's equation, del square V equal to minus rho by epsilon naught. Suppose Laplace equation del square V is equal to 0.
Suppose del squared V, del square, sorry, the delta t. So E value same thing only here. Okay, no problem. So del squared V, delta t is equal to rho by epsilon naught. So this is alone we can say the Gauss law another form. So here important point, Gauss law another form is important, and then Laplace Poisson equations is important, and then Laplace equations is important. Okay. So with the basic idea, we are going to discuss that Laplace transform and the spherical coordinates and the polar coordinates and then cylindrical coordinates and so many applications. Okay.